medium drone and large drone. These are all the 5 types of drones. So we want to know how they are classified. By the size and the technology used to make them. Kind of, but not the exact one. So that's all. இப்போ எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு. நானோ ட்ரோன் நான் சொல்றேன், மீடியம் ட்ரோன் சொல்றேன். ரெண்டுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கலாம்? Sir, size. சைஸ் ஆப்வியஸா சைஸ் டிஃபரன்ஸ் ஆகுதுன்னா சைபர்லேஸா என்ன டிஃபரண்டா இருக்கும்? சைஸ் டிஃபரன்ஸ் equipment used okay. Technology used. இது காமனா நம்ம நார்மலா யோசிச்சு பார்ப்போம். சைஸ் டிஃபரண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா ஆப்வியஸா என்ன டிஃபரண்டா இருக்கும்? Operation. Functioning. வேற என்ன டிஃபரண்டா இருக்கும்? Energy. The energy used. Energy use. Energy capacity. A lot of them have big capacity, but a small microdrones have ஜென்ரலா யோசிச்சு பாரு. இப்போ நீயும் இருக்க, நானும் இருக்கேன். ரெண்டு பேருக்கும் சைமல்டேனியஸா என்ன டிஃபரண்ட் ஆகுது? நீ சின்னதா இருக்க, பெருசா இருக்க. சைஸ் அதாவது சைஸ் டிஃபரண்ட் ஆகுது. சைமல்டேனியஸா இன்னொன்னு என்ன டிஃபரண்ட் ஆகும்? நீங்க என்ன பேட்டரி the battery பேட்டரி டிஃபரண்ட். energy use consumption எல்லாமே வேற. parts இன்னும் ஒண்ணு you weight size difference weight and pressure